Hello everyone! So tulad ka din ba sa akin na laging wala sa bahay dahil sa work or you are a mommy and gusto mong i-monitor yung baby mo or yung bahay mo anytime, anywhere, gamit lang yung cellphone mo. The best thing you can do is you have to install CCTV on your home. And did you know that according to research had, installing CCTV on your home can lessen the crime? This is based on research. And na-mention ko kanina na pwede kang monitor gamit lang. Pwede mo tayong i-monitor gamit lang yung phone mo. And then, pwede din siyang magsalita ka gamit lang yung speaker. May speaker po ito. And then, pwede ka nang makikommunicate sa mga tao sa bahay mo. This video is I will teach you how to install this CCTV. This is Tapo TP-Link C200. And please don't forget to hit the like button, subscribe to this YouTube channel so that I will be more motivated to make more kanang video tutorials related to this. So, let's start. So, first and foremost, isaksak muna natin yung CCTV. So, pag saksak mo na is mag-red siya. So, parang pink po yung nasa video ko dahil gabi na ngayon. So, dahil siguro po sa light sa ang phone. So, red na siya. Red ang light na. So, red means wala pa siyang connection. So, i-install muna natin sa ating mga phone yung Tapo app. So, ito po yung Tapo app. So, you can do that in your Google Store or iPhone Store if using iPhone. So, sa akin na-download ko na yung Tapo app. So, i-open natin. So, kung wala pa kayo, may na-install ako ditong dalawa. So, yan ang kwarto, ang sala. Pag wala pang na-install yung phone mo is wala yan. So, i-click muna natin yung mag-install tayo ng bago. Click muna natin yung plus sign. And then, choose natin yung Tapo C200, LC200. And then, wait natin yung CCTV natin na LED, mag-blink siya ng red and green. So, i-wait muna natin dahil para ma-detect yung kwan. So, yan na-detect na siya. Yun ang Tapo muna siya. And then, wait. Click that one. Then, ipa-connect natin sa ganyan. And then, click natin yung Wi-Fi sa iyong bahay. So, for us, is Globe at Home. And then, lagyan ng password. So, nahingi siya ng password. So, lagay mo dyan yung password sa iyong Wi-Fi. And then, after that, lagay mo yan ang password. Ayan. So, mali po yung password na nabigay ko kanina. And then, nilagyan ko ulit ng password. And then, wait. Ang hina po ng signal namin dito, guys. So, wait natin. Wait until, okay, ayan na. So pag, ang screen po ay ganyan. So, exit lang muna natin. And then, click again up to add your device. No, i-cancel muna natin, guys. So, click, tap, add your device. Hindi unsuccessful siya kanina. Click again. Ayan na siya pala. So, hindi siya unsuccessful kanina. So, yun lang. Tapo, camera, yung pangatlo. And then, open natin, guys. So, welcome. Go lang natin. And then, slide, watch and listen and chat. So, slide lang natin yan. And then, got it. So, ayan na. So, that is me. So, nakita na natin. So, after that, so finally successful po yung pag-install ng ating CCTV, guys. So, congratulations if you are watching up to this time. So, yan na po. After that, pwede mo na siyang ilagay sa device. So, by clicking the arrows, you can turn around the CCTV to 360. Pwede po siyang ma-turn around. And then, pwede din siyang i-play mo yung mga past days ng CCTV. Pwede mo siyang ma-review. So, if you wanted to buy this CCTV, this is just, ilalagay ko na lang sa baba yung link.
Maganda po siya guys. Ang